Never stop learning, never stop growing. Hi friends, thank you so much for clicking on this video. In this video I am going to teach you about future, how to speak any action in English about future. ఏదైనా ఒక పని భవిష్యత్తులో చేస్తాను అని చెప్పడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా నేర్చుకుందామో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. And if you did not subscribe my channel, please do subscribe, like, comment and share with your friends. And don't forget to click on bell icon. Never stop learning, never stop growing. Okay, what is future? అసలు భవిష్యత్ అంటే ఏమిటి? Future is nothing but the next moment of this moment. ఏదైనా ఒక పని ఇప్పుడు కాకుండా ఈ క్షణం తర్వాత జరిగే పని ఏ పని అయినా సరే దాన్ని మనం భవిష్యత్తు అని అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ది యాక్షన్ దట్ హ్యాపెన్స్ ద నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ దిస్ మూమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్యూచర్. అలాంటి పనులను ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్పచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో టు నో అబౌట్ దిస్ వన్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో ద హెల్పింగ్ వర్బ్ విల్. విల్ మీన్స్ చేస్తాను. టు స్పీక్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ దిస్ మూమెంట్. It might be this evening, it might be this night, it might be tomorrow, next week, next year, or you can use any time, like tomorrow, the day after tomorrow, after 2 days. So all these you can use it. Okay, so what is the sentence structure? Subject plus will plus V1 plus object. So in the last class we discussed what is a subject and what is a verb 1 and also object. So this is the sentence structure. If you are using this sentence structure, then it shows that the future actions. Okay, for example, నేను రేపు సినిమాకి వెళ్తాను. I'll go for a movie. I'll go for a movie. That action happens in the future. నేను వస్తాను, I will come. నేను తింటాను, I will eat. నేను వెళ్తాను, ఐ విల్ గో. నేను అడుగుతాను, ఐ విల్ ఆస్క్. నేను నిద్రపోతాను, ఐ విల్ స్లీప్. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ సబ్జెక్ట్ యూ కెన్ యూస్ ఫర్ ఎనీ సబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారు, దే విల్ కమ్ హియర్. వాళ్ళు వెళ్తారు, దే విల్ గో. వాళ్ళు నిన్ను ప్రశ్నిస్తారు, దే విల్ క్వశ్చన్ యూ. వాళ్ళు నిన్ను మోసం చేస్తారు, దే విల్ చీట్ యూ. సో వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు, దే విల్ అండర్స్టాండ్. సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్, హౌ టు ఫ్రేమ్ ఏ క్వశ్చన్. చేస్తానా, వస్తారా, వస్తాడా, లైక్ దట్. అతడు వస్తాడు, హీ విల్ కమ్. అతడు వస్తాడా, విల్ హీ కమ్. అదర్వైజ్ అతడు ఇక్కడికి వస్తాడా, విల్ హీ కమ్ హియర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? దట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్, ప్లస్ ఆర్ మైనస్. That is called yes or no question. Will he come here? అతడు ఇక్కడికి వస్తాడా. నెక్స్ట్ WH words. అతడు ఎప్పుడు ఇక్కడికి వస్తాడు, when will he come here? అతడు ఎలా ఇక్కడికి వస్తాడు, how will he come here? అతడు ఎవరితో ఇక్కడికి వస్తాడు, whom will he come with? Otherwise you can say that with whom will he come here? అతడు ఎవరితో ఇక్కడికి వస్తాడు. ఎవరు వస్తారు, who will come here? Who will come here? When you don't know the subject, so at the time you should use who question. ఎప్పుడైనా మనకి సబ్జెక్ట్ తెలియనప్పుడు, ఎవరు చేస్తారో తెలియనప్పుడు, అలాంటి సమయంలో మనం ఈ WH వర్డ్ని ఉపయోగిస్తాం. who will come here? ఎవరు ఇక్కడికి వస్తారు. who will eat? ఎవరు తింటారు. who will dance? ఎవరు డాన్స్ చేస్తారు. who will ask? ఎవరు అడుగుతారు. who will క్వశ్చన్? ఎవరు ప్రశ్నిస్తారు. who will clarify my doubt? ఎవరు నా సందేహాన్ని తీరుస్తారు. సో ఆల్ దిస్ యూ కెన్ యూస్ ఇట్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ. సో నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ బై క్వశ్చనింగ్ విత్ మై సెల్ఫ్. ఓకే, వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారు, దే విల్ కమ్ హియర్. వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారా, విల్ దే కమ్ హియర్. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇక్కడికి వస్తారు, వెన్ విల్ దే కమ్ హియర్. వాళ్ళు ఎలా ఇక్కడికి వస్తారు, హౌ విల్ దే కమ్ హియర్. ఎవరు ఇక్కడికి వస్తారు, who will come here. So when any question is there, there will be an answer.
So there will be an answer. So the answers also I'm going to tell now. She will dance. ఆమె డాన్స్ చేస్తుంది. Will she dance? ఆమె డాన్స్ చేస్తుందా? Yes, she will dance. అవునా, ఆమె డాన్స్ చేస్తుంది. No, she will not dance. No, she will not dance. లేదా ఆమె డాన్స్ చేయదు. So here you can use will not shortcut is won't. And one more thing that we usually say that is shortcut, but the exact meaning of that is contraction. What is that? Contraction. Will not equals to won't. Do not equals to don't. Should not equals to shouldn't. So all these are short forms are called contractions. But usually we say that short forms. But exact meaning of that is contractions. Okay? Contraction. So what is the contraction for will not, won't? Next one. ఆమె ఎప్పుడు డాన్స్ చేస్తుంది? When will she dance? ఆమె 3 గంటలకు డాన్స్ చేస్తుంది. She will dance at 3 o'clock. అదర్వైజ్ ఆమె రేపు డాన్స్ చేస్తుంది. She will dance tomorrow. ఆమె ఎలా డాన్స్ చేస్తుంది? How will she dance? ఆమె చాలా చక్కగా డాన్స్ చేస్తుంది. She will dance very well. And she will dance gracefully. చాలా సొగసుగా డాన్స్ చేస్తారు. ఎవరు డాన్స్ చేస్తారు? Who will dance? Here you can use the subject, any subject according to the situation. నేను డాన్స్ చేస్తాను, నువ్వు డాన్స్ చేస్తావు, వాళ్ళు డాన్స్ చేస్తారు. Who will dance? I will dance, you will dance, they will dance. I hope it is clear to you, and this video will be definitely helpful you to speak about future tense. And all this is called simple future tense. When you want to speak about simple future tense is nothing but here, that is will. When you are finding will plus subject plus will plus V1 plus object, that is called simple future tense. Thank you friends, thank you so much for watching this video. I hope it will be definitely helpful to you. Please do share this video to your friends and don't forget to click on bell icon. Thank you friends, thank you so much. Have a great day.